Nze mbadde mu struggle n'emyaka 26. Dr. Besigye okujja asangawo Haji Sebagala. Oweekitiibwa Bobi Wine okujja asangawo Besigye. Ani gwe baagula kwabo? That's naivety. Kujja Uganda mu East African Community. That is number one. Kenya, Tanzania batunyunyuta bunyunyusi. Mwalebe Tanzania ngegobye n'abakozi baffe. There are many things we are going to bring, and you wait when we are launching our campaigns, you'll see what we are promoting. I am Richard Todwong, the Secretary General of the National Resistance Movement Party. I am here with the first National Vice Chairman of the party, Alhaji Moses Chigongo, to pick nomination forms on behalf of the party for our presidential flag bearer, His Excellency Yoweri Kaguta Museveni. The forms we have picked is for President Yoweri Kaguta Museveni to be nominated on behalf of the party to contest for the presidency of this country in the general election of 2026. SG, there are allegations that NRM has sponsored some of these presidential candidates. Is that true? We don't behave like that. We faced our challenges head on. We don't sponsor people. Whoever has come to pick his forms, we don't even know who they are. I don't even know how many have picked forms. Whether they come in groups, singularly, we are ready for anybody who is going to contest. We are concentrating on our candidate. What different things should we expect from NRM this time on? You have to expect many new things because society keeps changing and we also change by the dynamics of society. There are many things we are going to bring, and you wait when we are launching our campaigns, you'll see what we are promoting. Does more than 100 aspirants so far picked from mean anything to you? Of course, it's a tragedy because to see everybody wants to be a president. It's a credit to NRM that the presidency has been made simple and easy, that everybody admire the way the president handles issues. So everybody would like to be a president. If NRM and the national chairman, His Excellency President Yoweri Museveni, was not handling that office well, many would not have aspired to be candidates. But the fact that they have come to pick forms, it's a vote of confidence in NRM that NRM and President Yoweri Museveni in particular has made the office of the presidency very accommodative to anybody. But SG, some believe that it's the frustration in the country. Your close to 40 years tenure has not served them well. That's why those are individual frustrations, not the country's frustration. SG, we are heading to the national conference, and another candidate besides President Museveni, because they think he's old enough to take us another. The National Resistance Movement decided in all its forum that the party should condition the chairman to offer himself to run again. This was a party decision, not the chairman's decision. It was the party that decided. So for those who are saying otherwise, I don't know who they are and where they come from. But the party unanimously accepted in all the resolutions that I received in my office from all the meetings from around the country that Yoweri Kaguta Museveni should offer himself to run for presidency of this country. And that was why he got nominated in the party unopposed. And now we are picking his nomination form for the final lap. And wait for us at that time. We shall show you. Lastly, if other NRM members wish to come and contest against him, are they allowed by the party? They were allowed, but now it's late. Thank you. Olwokubanga kamangu kankogere mu lulimi lwaffe olwawano olwa bulijjo. Atuze wano okupiikinga nomination, nze Secretary General wa Common Manners Party, General Bigirwa Moses. Tutandikidde mu mbeera etali nnungi era akakiiko k'ebyokulonda tukatadde ku nninga immediately olunaku lwaffe olusoose wano. Tutuuse wano tuli bakungu ng'emutulaba batusibidde wabweru tuyingiza bigere. Twadde tukyali awo bakulu bannaffe okuva mu NRM bo bayingiza buyingiza mmotoka bonna. Tubasoose mu kiwano tukuta obutebe bw'omu maaso oluzze babateereddewo special consideration ne babateerawo obutebe obulala obwabwe ne batuyisa. Akakiiko k'ebyokulonda basebo ne bannyabo temuddamu kuwa NRM special consideration mu bintu bino. Tuzze kugijjako, tetuyinza kutandika ng'ate etunafuya. Tuzze kugijjako mutegere naffe tuli b'amaanyi, tuli babinywera, temuddamu kutuyisa nga ba inferior mu kintu kino. Mwami Tangodo, mwami Tadwongo ne mwami Haji Kigongo bano ngaffe
kati twenkanya status mu kintu kino tebalina special status wantu wonna nesebe okujja ne babulldozinga wano motoka zaabwe ziyingidde nga bwe zaagala ate ffe ne batusibira wabweru kitegeeza ki ekyo kitegeeza nti akakiiko k'ebyokulonda temunaba kwetengera kimala naye tujja bafoosinga okwetengerera ekimala. Mr. President, yes, I take this opportunity to condemn the conduct of NRM officials. They want to bulldoze everything. They found us here sitting on the front tables. They bulldozed everything. Electoral Commission made the special consideration for them. They put the other chairs, red chairs, very big and comfortable. For us, they gave us these chairs of plastic chairs of bars and whatever. Okay, we are the same in this thing. This is Electoral Commission. This is a referee. Okay, we don't want to see any special consideration for NRM. We came with our vehicles. They stopped us outside. When Haji Shigongo came here and accompanied by his son Richard Tadwong, they entered with their vehicles. As if we are inferiors. We are not inferiors in this business. We have come to defeat NRM and we are going to defeat NRM. We are warning Electoral Commission to stop treating NRM as a special politician in this country. They are not. I'm General Vigiro Moses, the Secretary General of the Chivina Chomuntu Wansi, the Common Man's Party. Mr. President. Thank you, the Secretary General. Members of the press, with me here I have the founding president of the Common Man's Party, King James Watentena. With me here, the Secretary General is already known to you. I have the chairman of the Electoral and Boundaries Commission of the Common Man's Party seated there, Professor Namara. Members of the NEC are behind me here and regional leaders. I'm so gladdened today that we have picked nomination forms. And I have a very formidable team behind us, but I want to press it on record that we oppose this exercise because we are a political party which during the process of registration was required to produce signatures countrywide. So to subject a political party to this rigorous exercise again is so unfair. But it's a requirement of law. And we promise to do it in 1 week because this country is full of common men. We hold majority of the supporters in this country. So we shall do this. And I think we shall run a very robust campaign. Thank you. CMP! Common man! Nzize wano nga mperekeddwako Ssaabawandiisi mumumanyi General Bigirwa Moses agenda okubeera omubaka waffe ow'ekamuli, nyina King James Watentena ayatandika ekibiina kino, President ayatandika ekibiina kino, nyina chairman w'akakiiko kaffe ak'ebyokulonda ate campaigns director Professor Namara Dennis, nyina ba NEC members. So ekituleese wano okupickinga nomination forms neera ndi musanyufu. Weewaawo tuwakanya enkola eno kufa ab'ebibiina by'obufuzi nti ekibiina kino kyali kiwandiikibwa batuma signatures, bakisaba signatures. Kati bwe kireeta candidate okukiddayo kukituma signatures kuba kutyoboola ddembe lyaffe na kutumalira budde. However, for okuba tuli kibiina ky'abantu bino tetubiina mbuzibu. Wiiki emu tujja kuba tuliziza emikono na buli kimu. Kubanga ffe tusinga abawagizi mu ggwanga lino, buli muwagizi mu ggwanga, buli muntu mu ggwanga lino muntu wa bulijjo. Abatali bantu ba bulijjo ba lubatu mubalabye bwe bazze wano ffe ezaffe emmotoka tuzirese bweru tujjidde ku bigere bwe ezaabwe ziyiseewo. Kiri clear, crystal clear, ntulina okwenonola. Neyanziza. Obudde tebujja kumala. Common Man's Campaign manifesto nene nenja kuyita mu nnaku 10 zokka nga tukutte obuyinza. Ekisooka ngenda kujja Uganda mu East African Community. That is number 1. Kenya, Tanzania batunyunyuta bunyunyusi. Mwalabye Tanzania ngegobye n'abakozi baffe. Omukago tugwagala na Congo na South Sudan. Bogama tukola akatale akawamu ne Kenya yo yeyina byereeta wano gwe tolina byotwala waabwe oba olimba. Kenya bwebe ino omusana gwayase ng'enjala egikubye yeetaaga kasooli wa Uganda. Bwebaza nega tumuganye wa Uganda alimu eddagala. Bwefuna amajinga gaffe gagaana. Wano baagalawo kimumanda ntwokye ebibira byaffe tubimalewo tubibawe. Kenya tubintu byabwe tubijjeko omusolo.
mulimu mumu abayivu abagamba ino omwalo gwe Mombasa bwegugala naffe tugale Maraba ne boda weyise byamaguzi bya Uganda Congo nawa so Maraba ne Busia tugenda kujja Uganda mu East African Community tugenda gobo olulimi oluswahili wano twagala Lufaransa olulimi oluswahili tulina bati amawanga agatwetoolodde Congo, Central African Republic, Congo Brazzaville, North Africa abantu bakozesa Lufaransa, Burundi abaana bo okufuna emirimu wetaaga bamanyi oluzungu n'Olufaransa. That's number one. Two, kyekisembayo universal health care. Health for those without wealth. Nti obulamu eri abo abatalina bugagga. Tulina kye tuyita the Maputo Convention. Convention yeyo ndagaano, conventions ndagaano za nsi yonna na za nsi za njawulo. Uganda is a signatory to that convention. Maputo Convention egambe percentage, certain percentage of our national budget etekebwe mu byobulamu, and that is 13%. Uganda yagana to implement that ndipo tebalina sente. Tugambe ekyo bwe kiba kibalemye. Sente teziteeka ku budget zijja kuyinza otwati tuyina sente. Tugenda kusaba na Uganda tukole cost sharing. Buli muna Uganda asasule emitwalo ebiri ajanjabibwe omwaka gwonna. Mukirabanga ekirooto naye abantu miliyoni 4 basasula emitwalo ebiri buli muntu. Government neyongerezaako si buli bonna nti bajja kulwala abantu miliyoni nga 5 ez'abano zinajjanjaba abalala but tulina okujjanjaba Bannayuganda. Bannayuganda balwadde bafa nga tebalina nakufa. Ekisemberayo ddala be baana baffe bagende Bulaaya mu buddu amini Warabu mu buddu twetaaga emirimu gy'ebweru but twagala president yennyini nga tatumira minisita ba labor minisita waki president yennyini agenda negotiating n'amawanga ago. Tulina abaana abasomye banja bagende bweru. President atwale curriculum zaffe aziraga amawanga ago abaana bajjanga bayivu mbawe white collar jobs. Niyo omwana n'omutwala omwana alina master's degree n'akola obwasikaali. So tugenda kwongera okulungamya emirimu gy'ebweru. So ladies and gentlemen, saagala kubamalira budde deployment ya UPDF ejja kusigala nga bweri mu region naye ng'ejja kwongezebwa mu size bwe tukwata obuyinza. However, okwawukana ne President Museveni ffe buli UPDF wenda erinnya n'omusuubuzi waffe. NRM egambye Lusani yegenda lukubeeri ne mukalulu kakati ebyo you see ekyo si kipya ate ebyafaayo biddinga nawe babagamba mu kinaana. Actually bo bote yabaita bandits. A bandit si ye mubbi bano the pet thieves. Haji Kigongo mu kinaana bamuyita bandit. Haji Kigongo with all due respect bamuyita bandit. So ebyo si bipya bannakyemalira military hegemonies zi developing arrogance with time. We are here tukyalina amaanyi. We are here tukyalina amaanyi tujja basobola ennimi. Thank you. That is another doctrine of naivety. Nze mbadde mu struggle n'emyaka 26. Dr. Besigye okujja asangawo Haji Sebagala. Oweekitiibwa Bobi Wine okujja asangawo Besigye. Ani gwe baagula kwabo? That's naivety. South Africa, ebibiina ebyanunula South Africa okuva mu bakabulu tekyali kimu. Teri ANC yokka. Go and make research. Cyril Ramaphosa, the current president, he was a trade unionist. He joined ANC in 92. Struggles in the military hegemonies. Eno mere ya muogo n'atali Malia. Kakati wobo yagala nkwa research. Ebina bya opposition byo nagenda otambule ngo from Buganda. Ku roots zonna. Bovuga n'otukeeka yunga ipande we bikoma. Ebyo opposition. Bovuga n'omalako Masaka ipande we bikoma. Kakati kati mwogera ki? Tetuyina gwe tulwanyisa tuze kujjako President Museveni. Wano bikoma Luweero. Kati guru yo tugireka Aluwawa. Tetugenda, it's a misventure. Quote me right. It's a misventure to put all our eggs in one basket, and we shall not do that. Twongerezaako katini. Waliwo katini ke twongerezaako ku police ya health, public police, Mr. President jayogeddeko. Mu government ya Common Man's Party, buli mukungu wa government yenna bagenda mujjanjabira mu district mwava singa abalwadde. Kimuwalirize okutereeza eddwaliro ery'omu district ye. Bino ebintu by'okulinyisa abantu ennyonyi nawulidde Mary Karolo Okurutu yafudde. Sinaba kubitegeera bulungi naye mbu yafudde. Naye yafiiridde Kenya. Kakati Mary Karolo Okurutu ayina track record ki ey'amaanyi, kiki ekimujjukirwako eky'amaanyi ekimulinyisa ssente za gavumenti zimutwale e Nairobi. Ayina kujjanjabirwa eri n'akanyeeri ekisingiro.
mu register mwendabye mulimu economic party of Uganda, Uganda Economic Party, naye bali mu process ekyusa, so bwe tutuuka ku nominations nga already process ewedde bajja kuba baddembe okuwaayo signatures ezo nga zisemba ekibiina ekipya erinnya eppya. Naye wano mu records zendabyemu waliwo Uganda Economic Party. Abakyala actually tulaba abakyala ate nga bavubuka tulaba nga beetabyemu era balaga nti nabo kintu baga kikwatamu. Kati ndowooza ndabye ku register nga waliwo abakyala bawerera ddala 14 si bangi bw'ogattamu bw'olaba ku namba eriko, naye balaga nti nabo baagala okukwatamu kino ekintu nabo bafuge. Naye ekikulu tulaba nti abavubuka be basinga abagwa mu myaka gy'abavubuka be basinga okuggyayo empapula. Naye tekyeraliikiriza kubanga tumanyi nti census eyakolebwa yalaga nti Uganda abantu abagirimu abasinga obungi bavubuka 70% bitundu 7 ku 100 z'Abannayuganda bali wansi y'emyaka 35. So bwe tulaba abavubuka nga bajja tetweraliikirira kuba betuvaamu be batuvaamu be bakola eggwanga lyaffe. Okay? Ekikulu kiri nti engeri abantu bano gye balaze okwewaayo okukima zino empapula, twagala okulaba obuvumu obwo oba excitement eyo nga bagiraga ne mu mitendera emirala gyonna egy'okulonda. Beetabe mu mitendera gyonna egy'okulonda, besomese ebikwata ku kulonda, basome amateeka agakwata ku kulonda, basome guidelines zino ze tubadde, ate babuulire abantu baabwe Bannayuganda amateeka ago oba nga balina okugoberera nga twetegekera akalulu. A number of females actually coming. I think at the last count we had about, there must be about 15 now, because 15, that is not necessarily too low, but we would want to see all those that qualify under the law, female, males, young and old, to show up, because the constitution and the law is very clear. It does not segregate, it does not discriminate. It is available for all those who believe that they have what it takes to offer themselves as candidates for this position. But what we are pleased about also is seeing young people coming up to pick these forms, and it should not be surprising to anybody because the recent statistics from the census indicate that over 70% of the population of Uganda is below the age of 30, below the age of 35. So that also is evidence of what we are seeing, the age groups that we are seeing from the age of 20 to the age of, I think, 64 at the last count. A clarification on that is, you say it's open up to 20. They cautioned the electoral commission to stand its ground as an independent electoral commission and stop such. What do you have to say? We are not aware of any form of favoritism that happens. The rules for picking these forms is the same for everybody, from independents or those that are coming representing political parties. We treat everybody equally because that is what we are supposed to do, and that's what we are doing. Ku lunaku olwokusatu ssaawa zino ssaawa ziweze 9 ez'okukemamu empapula kw'abo abeggwanyiza ekifo ky'obwa president. Akakiiko k'ebyokulonda kakawaayo empapula eri abantu abawerera ddala 114 114. Okay? Ku ssaawa zino ssaawa 9, naye wakyali waggule wano, offices zikyali nzigule okutuuka ssaawa 11, so tetumanyi mu ssaawa 2 okuva kati oba tunaafuna 10 oba 100 oba 5 tetumanyi, naye kati wetwogerera abantu bali abo 114. Luno olunaku lwakusatu, ate mwabo abakimye empapula kati twakafunamu groups 5 ezikimye empapula
on behalf of political parties ku lw'ebibiina by'obufuzi. Mu ebyo mwe muli ekya National Resistance Movement, mulimu ekya FDC, mulimu ekya Conservative Party, mulimu ekya National Economic and Empowerment Dialogue, mulimu n'ekibiina ekirala ekiri mu kkubo okukyusa erinnya. Kati kikyayitibwa Uganda Economic Party naye kyasaba okukyusa amannya gaakyo okugateeka mu Common Man's Party. Ate ndowooza program eyo ne process eyo eri kumpi okukomerezebwa. So ebyo bye bitaano ebikimye empapula ku lw'ebibiina by'obufuzi. Abalala bakimye nga independence oba bannamunigina. Mukimanyi nti okuva omwaka gw'2000 Uganda yasalamu mu kaluulu ako katwalinako ako aka referendum nti tujja kutambulira ku musingi ogw'ebibiina ebingi. Era awo we twafunira etteeka lye bayita Political Parties and Organizations Act erirambika ngeri ki ebibiina by'obufuzi birina okweyisaamu. So omuntu wa ddembe okugyayo empapula ng'ow'ekibiina ky'ebyobufuzi oba nga nnamunigina. So abo bonna abakimye empapula wano kakiiko k'ebyokulonda, akakiiko kabawadde obusobozi, kabagambye nti kati musobola okutalaga eggwanga mufune emikono egyetaagisa mu tteeka, kuba etteeka ery'ebyokulonda erifuga okulonda kwa presidents lye bayita Presidential Elections Act ligamba nti oli yenna eyeegwanyiza ekifo kya bwa president okwesimbawo alina okuleeta emikono 100 at least 10 okuva mu districts 2 2/3 of the district of Uganda. Ezo bozibazaamu ziba districts 98 nga kitegeeza nti enoyo ayagala okusunsulwamu okwesimbawo ku bwa president alina okulaga emikono gyabo abamuwagira 98. Balina okugireeta weeks 2 nga tezinaggwako. Okay, weeks 2 nga tetunatuuka ku kusunsulamu abo abaagala okwesimbawo. Ate okusunsulamu abaagala okwesimbawo ku bwa president kwa nnaku z'omwezi 23 n'24 mu September. Balina okuzireeta emikono egyo akakiiko jekeneenye kalabe nti abo abakuwagidde bannayuganda, abakuwagira balonzi, ate abo abakuwagira tewaliwo omuntu mulala yonna gwe bawadde okuwagira okwo, kuba etteeka ligamba nti omuntu alina okuwagira oba okusemba candidate omu eyeesimbyewo ku bwa president. So baleeta amannya ago akakiiko kagekenneenya bwe kasangamu amannya gali ku muntu asinga omu kiba kitegeeza nti eri lisazibwamu. So n'olwekyo abakimya empapula tubabuulira nti mubuulire abantu bammwe abagenda okubakimira empapula okujuza foomu zeezo tebawa mikono gyabwe ku muntu asinga omu. Omulange eri ab'ebyokwega n'abantu bano gye bagenda okujja bano bonna abakimye wano empapula gye tubawadde tubagambe nti baddembe okutambula mu ggwanga bafune emikono egyo gye beetaaga. Era tusaba abo by'obuyinza ebyobufuzi district authorities bwe banaabalaba nga balina zino empapula nga banoonya emikono tebabakwata, tebalowooza nti kyebakola kimenya amateeka. Nedda tekimenya amateeka. Etteeka libakkiriza okutambula okutaaga eggwanga bafune egyo emikono. Bw'ababa balina okubayambako kwonna okwetaagisa oba kwe basobola okukola kubawa nga bakusabye bakubawe, kuba kye bakola kiri mu mateeka, kiri mu ssemateeka, tekimenya amateeka.